Hujambo mtazamaji, ni wakati murwa wa kukufahamisha taarifa za Upeo wa TV47. Uzidi kumakinika na kujifahamisha. Tumekuandalia mengi, mwanzo wacha nikupe vidokezo yajayo katika Upeo wa TV47. The court has barred the process of nomination for appointment of the first and 251 principal secretaries. Wabunge kwa siku ya pili wameendelea kuwapiga msasa makatibu wateule licha ya mahakama kuagiza kusitishwa kwa zoezi hilo. Every 5 years after elections, we always have issues with IEBC. Makamishna wa IEBC Cherera, Nyang'aya, Wanderi na Masit matatani baada ya hoja ya kutimuliwa kwao kuwasilishwa bungeni. The goal is to end teenage pregnancy and early marriage by the year 2024. Na washikadau wakutana kaunti ya Bungoma kuweka mikakati ya kukabiliana na mimba za mapema nchini. Na mtazamaji, kwa takriban dakika 25 nitakuwa na kufahamisha taarifa kwa njia ambayo ni safi na vile ya usawa. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloi, wanakwetu wananiita Joash Onsare. Moja kwa moja ni kwamba mahakama ya juu imepiga marufuku shughuli inayoendelea ya kuwapiga msasa makatibu wateule 51 wa wizara mbalimbali hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani na chama cha mawakili nchini LSK itakaposikilizwa na kuamuliwa. Katika malalamishi yake, LSK inapinga orodha hiyo ya makatibu kwa kutozingatia usawa wa kimaeneo, kabila, jinsia na vile watu wenye ulemavu. Bunge hata hivyo liliendelea na shughuli ya kuwapiga msasa makatibu hao kinyume na amri ya mahakama. The court has barred the process of nomination for appointment of the first and 251 principal secretaries. Where did you get that information from? Of course, no, I wouldn't engage. I wouldn't go that direction. It's unless it is brought to the attention of the House, I will proceed. Thank you. Tazamaji, kwingineko, hatima ya naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera na wenzake mikononi mwa kamati ya haki na masuala ya sheria katika bunge la kitaifa, ambayo ina siku 14 kuwasilisha ripoti kuhusu iwapo hoja iliyowasilishwa na watu 4 wakitaka kuondolewa kwa makamishna hao. Na kama anavyotuarifu Moige William, hoja hiyo imeleta mgawanyiko bungeni, huku wabunge wanaoegemea mrengo wa Azimio wakitofautiana vikali na wenzao kutoka mrengo wa Kenya Kwanza. Hoja ya kuwatimua ofisini naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera, makamishna Justus Nyang'aya, Irene Masit na Francis Wanderi umewasilishwa bungeni na watu 4 wakitaka bunge kuidhinisha kuondolewa kwa 4 hawa katika nyadhifa wanazoshikilia katika tume huru ya uchaguzi na mipaka iliyo na wajibu wa kuendesha uchaguzi nchini. Mr. Speaker, thank you very much. Kulingana na hoja hiyo iliyowasilishwa na Republican Party, Dennis Ndwega, Owuor Steve, Geoffrey Langat waliibua tetesi ya utendakazi wa makamishna hao 4 katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akitoa uamuzi kuwa kamati ya haki na sheria kuwasilisha ripoti iwapo bunge inafaa kuwajadili makamishna hao. The committee has 14 days within which to submit a report to the House as required under paragraph 4 of Standing Order 230. Ni swala ambalo liliibua msisimko bungeni, huku mrengo wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja wakikabana koo kuwa iwapo swala hilo linafaa kujadiliwa na wabunge. So this House will be contravening its own rules and indeed the law generally by entertaining a petition that is touching on issues that are actively before court. We allow the committee to consider that petition, and I think it's just the first stage in such a process when you are dealing with constitutional commissions. Wabunge wanaoegemea mrengo wa Azimio waliwarai wenzao kutupilia mbali mswada huo, wakisema kuwa taifa tayari limeweka swala la uchaguzi nyuma. I beseech this House
that normally we don't resurrect emotions when the country is already moving on. Baadhi ya wabunge katika maongezi yao bungeni walidokeza kuwa wabunge wanafaa kuangazia zaidi swala la wafanyikazi wa tume huru ya IEBC kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. As we look at the petitions, can we also now realign IEBC to go back to the independence that it had? Baada ya kamati hiyo ya bunge kuwasilisha ripoti yake, wabunge watakuwa na siku 10 kabla ya kufanya uamuzi kuhusu hatma ya makamishna hao 4. Mwige William, TV47. Tazamaji, sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hiyo? Tuma kwa 22047 na vile ingia kwenye kurasa zetu za kijamii TV47 Kenya. Kwingineko, Wakenya wanasubiri kwa hamu mwelekeo kutoka kwa serikali iwapo wanafunzi wa gredi ya 6 watajiunga na shule za upili ama watasalia katika shule za msingi wanakosomea watakapojiunga na gredi ya 7. Haya yanajiri huku wanachama wa jopo lililobuniwa na Rais William Ruto kuangazia mabadiliko katika sekta ya elimu wakitarajiwa kuwasilisha ripoti yao ya kwanza kwa Rais William Ruto wiki hii. Sharon Baranga na taarifa hiyo. So that our students can be able to... Kwa takriban mwezi mmoja, Wakenya wamekuwa na fursa ya kukutana na jopo lililobuniwa na Rais William Ruto ili kutathmini mtaala wa umilisi CBC na kutoa maoni yao kuhusu mfumo huo mpya wa elimu. Swala ambalo lilionekana kuwakera wengi ni iwapo wanafunzi wa gredi la 6 watakuwa wakijiunga na shule za upili mwaka ujao. Wazazi wanahofu kuwa wanafunzi hao wangali wadogo kwa umri na hivyo wanaweza wakapitia wakati mgumu wakiwa shuleni. Swala la pili likiwa baadhi ya shule za upili hazina miundo msingi ya kutosha ya kuwapokea wanafunzi wa gredi la 7 pamoja na wale wa kidato cha kwanza. I'm in grade 6 and you have said you'd like to remain in primary school for grade 7. Yes. Watoto bado wakichukuliwa pelekwa shule wanaweza kuwa na dharau. Vile tumesikia kuna ile inakuwa initiation, unapata mtoto tena umempeleka anaenda tena kucheza na watu wazima pale, watu walijoin shule kitambo. So hiyo inaweza kuwa bado inaleta heshima ndogo shule. As Kenya Secondary School Heads Association, we are proposing that since the government had used some money to put up classes in secondary school and the parents are still continuing improving the infrastructure, we would pray that primary education be extended with 1 year. That is grade 7 to be domiciled in primary school. That will solve the issue of age. Swala lingine ambalo limezungumziwa kwa kina ni gharama ya kutekeleza mtaala wa CBC ambao umesababisha wazazi wengi kulemewa katika kuafikia majukumu yao na vile kuwa na mzigo wa kuwasaidia wanafunzi katika masomo ya ziada. So you find our parents have been given a lot of backlog or workload in terms of the expense, the time, because this parent is also expected to do a lot as far as the child work is concerned at home. Wadau katika sekta ya elimu wanataka mafunzo kwa walimu yapewe kipaumbele. Let the government train all teachers on the same and not representatives. Because the moment you take 2 teachers in a staff room, they go and get trained. When they come back again, not everybody that gets trained comes and explains exactly the way things were. Wakenya wana matumaini kuwa iwapo serikali itatekeleza maoni yao, basi mtaala wa CBC utakuwa wa manufaa nchini. Jopo lililobuniwa kutathmini mtaala wa CBC linatarajiwa kutoa ripoti yake ya kwanza wiki hii. Sharon Baranga, TV47. Mtazamaji, kwenye masuala ya afya, huku taifa la Kenya likijiandaa kwa kongamano linaloangazia ugonjwa wa saratani utakaofanyika mwezi wa Februari mwaka ujao, Wizara ya Afya, taasisi ya ugonjwa wa saratani nchini NCI na washikadau mbalimbali wameandaa mkutano ili kutathmini mtazamo wa saratani nchini, haswa gharama ya juu ya matibabu na changamoto zingine zinazozuia udhibiti wa ugonjwa wa saratani nchini. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, serikali kupitia Wizara ya Afya sasa imeweka bayana kuwa taifa la Kenya limepiga hatua katika kudhibiti ugonjwa huo kwa muda wa miaka 5 iliyopita.
Takriban Wakenya 47,000 wanaripotiwa kuugua saratani kila mwaka, huku watu 27,000 wakipoteza maisha yao kila mwaka kufuatia ugonjwa wa saratani. Hii ikiwa sawia na vifo 73 kila siku. Ni takwimu zinazozidi kuwatamausha washikadau wa afya, huku waliopona na wanaoshughulikia wanaoishi na saratani wakisisitiza kuwa vifo hivi vingeweza kuepukika iwapo gharama matibabu ingekuwa si ghali mno. So for us, one of the biggest things that concerns us is 2 out of every patient who are diagnosed die in the year of diagnosis. This is because majority of them are diagnosed at a late stage. Gharama ya juu ya matibabu ya saratani si mzigo kwa waathiriwa pekee, bali hata kwa serikali kupitia bima ya afya NHIF ambayo inalazimika kutumia shilingi bilioni 3.8 kila mwaka. Even with those benefits, when you look on average how much we pay for a cancer patient, it's close to about 1.5-1.6 million. Ijapokuwa bima ya afya inagharamikia asilimia fulani ya matibabu, wagonjwa wanasema kuwa wanakumbwa na changamoto, kwani wanalazimika kusafiri kutoka hospitali moja hadi nyingine ambayo ni ghali ukizingatia nauli. If for example I fall sick in Nairobi and my hospital is in Kisumu, I've written there that it's Kisumu which is taking care of me. How am I supposed to be treated? You only have to choose a facility for outpatient care. For inpatient care, you can be admitted to any of the hospitals, any of the over 8,000 hospitals we have on our panel. So you realize, even maybe as I talk, there's a lot of information that has not percolated to the last mile. Wasimamizi wa bima ya NHIF sasa wamesisitiza kuwa wanagharamikia wagonjwa wote wa saratani, kauli inayojiri wakati ambapo kumekuwa na malalamishi kuwa ni wafanyikazi wa serikali pekee ndio wananufaika na bima hiyo. We have continued to strengthen our primary healthcare services to offer affordable cancer screening and early detection services that are critical to early cancer diagnosis. Elizabeth Atieno, TV47. Mtazamaji, kwenye masuala mengine, Wakenya wametakiwa kuwa tayari kuchukua mkopo kutoka hazina ya Hustler ili kuinua biashara zao. Aidha, mratibu wa eneo la Bonde la Ufa, Maalim Mohamed, amesema kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweka mikakati itakayoinua biashara ndogo ndogo nchini. Chichi Josephine na mengi zaidi. Akizungumza mjini Nakuru wakati wa uzinduzi wa shughuli ya kuishirikisha umma kwa hazina ya kitaifa inayopendekezwa ya Hustlers, Maalim alisisitiza umuhimu wa wafanyabiashara wadogo kwa uchumi wa nchi na kuunda nafasi za kazi kama ilivyoelezwa katika ruwaza ya mwaka wa 2030. Majority of Kenyan citizens work in the informal economy encompassing micro, small and medium enterprises, that is, those are SMEs, with limited access to credit, leading to relatively lower adoption of innovative technologies and the management practices that account for their diverse needs. Maalim amebainisha kuwa kupitia mfuko wa Hustler, serikali itaboresha maisha ya wafanyabiashara wadogo na kuwasaidia kuongeza mapato yao. Tujipange kwa sababu ni teknolojia, hakuna ile bureaucracy mingi ambayo huwa mnapitia. Ukiwa na simu yako, basi utapata ujumbe na unafanya application yako. You can either do it individually, na nasikia hiyo ndio itakuwa inaanza, alafu baadaye tutaenda kwa ile chama na mambo mengine. Katika akaunti ya Meru, jopo la kudadavua mchakato mpya wa hazina ya Hustler imechukua maoni kutoka kwa wadau hao kwa dhamira ya kuboresha hazina hiyo. MSMEs have been negatively impacted by COVID-19 pandemic, out of which approximately 25% of them were severely affected and therefore require interventions to enable them build back their production and operations. This is a revolving fund. In my own interpretation, I can call it a merry-go-round. Upatie mwingine, ukipatiwa na upatie mwingine with a minimal interest. Wafanyi biashara wakisema ahadi ya shilingi bilioni 50 kila mwaka ili kupiga jeki wafanyi biashara wadogo inafaa kuboreshwa, huku wakiomba riba inayotozwa kuondolewa kwa watu wenye ulemavu. He promised
to create a hustler fund that he will be putting 50 billion every year to build the fund. So I am surprised again that this has gone down to 50 billion as a maximum. Vilevile wameomba serikali kushirikisha viongozi wa ngazi ya chini katika mpango huo ili waweze kufikia kila Mkenya. Chichi Josephine, runinga TV47. Mtazamaji, sijui kama umepeana maoni yako kuhusu Hustler Fund. Mtazamaji, hivi sasa tuzidishe ni kwamba washikadau wanaoangazia idadi ya watu na wenzao kutoka sekta ya afya wamekutana katika kaunti ya Bungoma kuweka mikakati ya kukabiliana na mimba za utotoni nchini. Kulingana na shirika linaloangazia idadi ya watu nchini, taifa lilirekodi zaidi ya visa 350 vya mimba za utotoni mwaka 2019, kaunti ya Bungoma ikirekodi visa 13,920. Mwanahabari wetu kutoka Bungoma, Wanji Sostin, na taarifa hiyo. Swala la mimba za mapema limekuwa likiibua hisia mseto ni nani wa kulaumiwa kila kuchao. Kulingana na shirika linaloangazia idadi ya watu, mwisho wa mwaka 2019 zaidi ya visa 1350 viliripotiwa nchini, kaunti ya Bungoma ikirekodi zaidi ya visa 13,000. Hii leo washikadau mbalimbali wamekutana kaunti ya Bungoma kuweka mikakati ya kukabiliana na janga hili chini ya mwavuli wa FAWE Imarisha Msichana, kaunti 20 zikilengwa ikiwemo miji mikuu ya Nairobi na Nakuru. The goal is to end teenage pregnancy and early marriage by the year 2024. We are going to have a consultant who's going to undertake a baseline study because we want to establish the true position of teenage pregnancy. Unless we get to the root, then we cannot deal with the branches. We must get to the root problem. The teenage pregnancy is one of the mains in this county. We've had statistics around 13,000. It reached even 17,000, but it has slowed down. But basically, those are just cases that have been reported. Wazazi wamelaumiwa pakubwa kwa kutelekeza majukumu yao, kufukuzwa kwa wanafunzi nyumbani kiholela na baadhi ya walimu wakuu wa shule za msingi na hata umaskini nchini. We are also having teenagers engaging in transactional sex as a way of getting basic needs and sanitary towels. Virtue cannot be taught. Virtue can be formed. So these children, who is forming their virtues? Hata hivyo, wito umetolewa kwa sekta ya usalama kutojihusisha na kumaliza kesi za dhulma dhidi ya watoto wasichana nyumbani, wakitaka machifu ambao wamekuwa kila mlungula kufumbia macho visa hivyo mashinani kuchukuliwa hatua za kisheria. If we check in the perpetrators, we'll get like one perpetrator maybe he's doing like even 5-10 children, because we had a case of one head teacher in this county in 2012 who impregnated 6 children in his school. Especially if it is somebody who is, of majority age, above 18, molesting and defiling a child. They should just be punished to the highest level of law. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Mtazamaji, tukiangazia masuala ya usalama, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amewahakikishia Wakenya kuwa wizara yake itakabiliana vilivyo na uhalifu hapa jijini Nairobi. Haya yanajiri huku hali ya usalama ikiendelea kudorora, magenge ya wahalifu yakiendelea kuhangaisha wakazi. Na kuhusu swala ama wizi wa mifugo eneo la Bonde la Ufa, Kindiki amesema kuwa hivi karibuni maafisa wa polisi wataanza rasmi operesheni ya kutafuta wezi wa mifugo. Tumeona ya kwamba kuna visa vya uhalifu katika jiji la Nairobi na tumechukua hatua kuhakikisha kwamba hiyo shida inaisha mara moja. Vile vile kuko na utovu wa usalama kaskazini mwa nchi kwa sababu ya shida ya wizi wa ng'ombe, na vile vile tumeweka mikakati leo na kuendelea mbele. Tutaweza kufika katika hiyo maeneo ili tuweze kupambana na magaidi ambao wanaendelea kuhatarisha maisha ya watu na kuwaibia mali yao. Kazi ya polisi itakuwa kulinda usalama na mali ya wananchi bila kuzingatia mambo ya kisiasa ama mambo ya ukabila. Hatutaki polisi wetu wahusike katika mambo ya siasa
siasa itafanywa na wanasiasa, kwa sababu katika demokrasia mambo ya siasa hayaingizwi katika usalama wa nchi. Kwa hivyo katika siku 2-3 zijazo, serikali itatangaza utaratibu ambao utatumiwa ili kuangalia mambo ya marupurupu, mishahara na hata vifaa vya kazi vya polisi wetu. Kwenye masuala mengine, kitengo cha mafunzo ya jeshi la Uingereza nchini BATUK limetetea matumizi ya kutumia kemikali ya fosforasi nyeupe mazoezini. Kemikali hiyo ambayo hutumika kutoa mwangaza usiku ni hatari kwa mazingira, kwani huenda ikasababisha moto ikiwa itatumika visivyo. Japo kulingana na kitengo hicho, wao hutumia kemikali hiyo chini ya uangalizi mkali na kwenye mazingira yanayofaa. Haemba Emmanuel na taarifa hiyo. Baada ya kilio na lalama kwa zaidi ya mwaka mmoja kutoka kwa wakazi wanaoishi karibu na hifadhi ya Loldaiga, kaunti ya Laikipia, kuhusu matumizi ya kemikali ya fosforasi nyeupe ya kama silaha wakati wa mazoezi ya kitengo cha jeshi la Uingereza nchini, hatimaye kitengo hicho kimejitetea. Ikumbuko kwamba zaidi ya ekari 12,000 eneo hilo liliharibiwa na moto uliozuka kutokana na mazoezi ya wanajeshi hao mwaka jana, na sasa wakitetea hali yao ya kwamba zoezi hilo linaendeshwa kwa uangalifu na kwenye mazingira yanayofaa. Kulingana na afisa wa mawasiliano ndani ya kitengo hicho Adrian Well, matumizi ya kemikali hiyo hufanywa msimu wa joto jingi na kipupwe, na kwamba ni tofauti na kemikali nyingine hatari, akiwataka wakazi kuondoa hofu. So we do train with it at Archer's Post when conditions allow. So if it's very dry and windy, then we don't use it because there's a danger that's going to start fire. Kuhusu madai kwamba kemikali hiyo ni hatari, Wele anasema kemikali wanazotumia ni salama kwa mazingira, ikizingatiwa kwamba wanaoishi katika sehemu hiyo ni wafugaji. In terms of its environmental impact, it's really no different to that of other munitions that we use there. And white phosphorus is used by more or less every army in the world for those roles, and it doesn't create an environmental hazard. Madai hayo yametetewa vikali na meja mstaafu Felix Okoyo, ya kwamba ushirikiano wa wanajeshi wa Kenya na wale wa Marekani kupitia kwa mazoezi hayo yameimarisha ujuzi wa kivita wa wanajeshi wa humu nchini, hasa katika utoaji wa huduma nje ya nchi. We do joint training frequently, and from the experience we gather a lot, because the British Army is experienced, seasoned, and they have conducted a lot of operation, as you know, in Afghanistan, Iraq, and also KDF has conducted a lot of operation, especially in Somalia. Zaidi ya wanajeshi 3,000 wa Marekani huzuru taifa hili kila mwaka, na mazoezi yote hufanywa eneo hilo la Loldaiga, na sasa wakazi wanashauriwa kutoishi kwa hofu. Haemba Emmanuel, TV47, Nairobi. Kwingineko, mwanzilishi na mfanyi biashara maarufu wa Microsoft kutoka Marekani, Bill Gates, amewahimiza wauguzi na wahudumu wa afya katika kaunti ya Makueni kutekeleza majukumu yao kwa bidii ili kuokoa maisha. Bill Gates aliyasema haya alipozuru hospitali ya kina mama na watoto mjini Wote hii leo. Bill Gates pia alitembelea wakulima wanaotumia mbinu za kidijitali kupambana na mabadiliko ya hali ya anga katika eneo la Malivani na kufanya mazungumzo na wanafunzi wa vyuo kuhusu jinsi ya kutumia njia za kidijitali kuhakikisha kuna usalama wa chakula. Itakumbukwa kwamba Bill Gates aliwahi kuzuru Kenya mwaka 2016 na kuzuru shamba la Mkenya mmoja eneo la Nandi Kaskazini. Replicate what is happening here in other countries. They are looking at mass production so that then they can help the countries as a whole. So this is just a benchmarking visit. One of our biggest challenges is herbicides and dealing with the fruit fly, and we are looking into a solution of organic farming, whereby the fruit fly can be controlled without herbicides. That is what is marketing and is being looked for largely in the world. Inaweza nikafanya painting yake na nije nimpe kama present. So nilijua tu ataichukua na nilikuwa na ngoje hiyo, yani kuna akichukua vile atasikia akiona. So nilikuwa na anticipate hiyo sana.
Mtazamaji, sasa tucheze viwanjani, na ni kwamba mwenyekiti wa klabu ya soka AFC Leopards Dan Shikanda ametoa wito kwa shirikisho la soka nchini FKF kuzingatia kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA itakapokuwa ikitoa ratiba za mechi za ligi kuu ya soka nchini ili kuambatana na ratiba ya mashindano maalum ya kimataifa yatakayoandaliwa. Wakati huo huo, Shikanda aliomba mashabiki na wadhamini kujitokeza kwa wingi ili kuhakikisha ligi kuu ya soka nchini imeimarika. The FIFA calendar, we played 2 leagues within 1 year. So I think we still have a lot of time in our hands. If we can utilize the weekends, maybe instead of playing 1 match, we play 2 matches. For example, if I go to Western, why should I go and play 1 match and come back? If we can play 2 matches and then come back, then I think we will gain a lot of ground and bite into the fixture faster, and then we finish the league on time so that our champions can actually go and represent the country. The names can be taken to represent the country in Africa. With the federation back and with the seriousness that we are seeing the CS taking all this, I think it will be a thing of the past not to honor your match, first and foremost. And second, we are appealing to sponsors, and the CS has been very emphatic on that we would want to attract as many sponsors as possible to the game so that the game can pay. Without the game paying, without the game being facilitated, I think it will be difficult for teams not to give walkovers. But with everything back in full force, I think it will be a good scenario for Kenyan football. And we are requesting our fans, members, stakeholders, kindly to come to the stadiums and enjoy our football. Our calendar, with the FIFA calendar, we played 2 leagues within 1 year. So I think we still have a lot of time in our hands. If we can utilize the weekends, maybe instead of playing 1 match, we play 2 matches. For example, if I go to Western, why should I go and play 1? Mtazamaji, kwingineko, huko zikiwa zimesalia siku 4 pekee kabla ya kuanza rasmi kwa msimu wa mwaka 2022-2023 wa ligi kuu ya soka nchini, shirikisho la soka nchini limeimarisha maandalizi yake baada ya kuandaa mazoezi ya kupasha misuli kwa wasimamizi 81 wa soka nchini ugani Kasarani Annex mapema hii leo. Mazoezi hayo yataweza kubaini iwapo wasimamizi hao wako tayari kushiriki katika msimu huo mpya na kufanikisha hali yao nzuri ya kiafya. Akizungumza baada ya mazoezi hayo, meneja wa muungano wa wasimamizi wa soka nchini Stephen Odor alisema kuwa kusitishwa kwa soka nchini kwa muda wa mwaka mmoja kumepelekea wasimamizi wengi nchini kupoteza hali yao nzuri ya kiafya. Makamishna 41 pamoja na maafisa mbalimbali watashiriki katika ligi hiyo. Pia walipata mafunzo maalum kuhusiana na uadilifu katika soka. Ongoing now is the assistant referees, they are doing the fitness test that we call change of direction test. Then they go to the RSA, repeated sprintability, the 30 meters, and next they'll do the interval last test. Being that we have taken so long before they do any exercises, we felt it was quite good for us to test them first before we start the season. Referee, uzuri Kenya watu wanapenda mpira. Kwa hivyo hata huko vijijini bado mpira yaendelea. So kama vile wachezaji wetu wamekuwa kicheza huko vijijini, hata sisi tumekuwa tukichezesha. Wengine wetu tukicheza mipira ile ya wazee. Tuangazie mengine. Washikadau husika wa riadha nchini wakishirikiana na shirika lisilo la kiserikali linalojulikana kama Rainbow Magnolia Fountains of Life wamezindua mashindano ya mbio za kilomita 10 zinazolenga kuhamasisha jamii kwa athari za ukeketaji na jinsi ya kuwasaidia waathiriwa. Mbio hizo zinatarajiwa kuandaliwa tarehe 27 mwezi wa Novemba mwaka huu katika eneo la Arboretum, Nairobi, na litajumuisha vitengo vitatu vikiwemo mbio za umbali wa kilomita 10, kilomita 5 na kitengo cha kutembea kwa familia zitakazoshiriki. Hafla hiyo itakayoandaliwa kila mwaka mwezi wa Septemba katika kaunti mbalimbali nchini tayari imewavutia watu 5,000 watakaoshiriki pamoja na wanariadha tajika. Work is to rescue the girl child from FGM, early forced marriages and other domestic violence. The initiative is good, so people are in it
They are supporting us, and yeah, it's going to be good and fun. This year in February, we did one race in Kimana, Loitoktok sub-county, Kajiado County, and it was 15-kilometer road race. A Rainbow of Magnolia Fountains of Life, we take girls not only from the Maasai community, it being situated in the Maasai community, but at the moment we have girls from 16 tribes. So we are planning to host this event across the country, God willing. It's something that's near and dear to many people's hearts. And I think all that's needed is the exposure to allow people to understand. Na mtazamaji, kwa kufikia hapo mie natamatisha taarifa hizi za upeo wa TV47. Baadaye utakuwa unapata kipindi cha ukumbi wa siasa kikipeperushwa na mwanahabari mwenza Elizabeth Mutuku. Atakuwa na wageni studioni ili kudadavua masuala ya siasa ambayo yanakugusa na kukuhusu kwa njia moja au nyingine. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye